Après, ça fait encore une salle de plus. Ça serait bien. 今まで窓をつけてなければ、いけなかったのを嫌な人はだから嫌だってつけて嫌な人もいるし、積極的な人もいるけど、私はこういううやーっとしてる人がよくわかんない人がいるからいるけど、できたらだからこれをだからはっきりさせることによってこれぐらいの可能性がある活動がいるのかっていうのだからちょっとあげる人の割合を増やしたい。Tu veux qu'on serve? Moi, ça passe ou pas? Parce qu'en fait, là, ils ont Das ist ein Batterie, ne? Une roche de devoir ici. 仮に今回のあれが嫌だってつけなければ同意が Philippe, j'étais là. Est-ce que je peux me mettre là? Ça te dérange? Ça te dérange pas? Parce qu'on a quand même mis le... Ça te dérange pas? Hautement combattu. Vous n'avez pas le droit au rangé à droite. On va en bas au critique. Si tu insistes, quoi. Et c'est pas des agences. Ah bah non, alors... L'agence pacifique... Oui, mais quand une agence peut informer entreprise de maximum 600 000 euros, c'est pas en fait. Parce que vous avez le choix. Soit vous laissez adapter, soit vous avez des deux. Oui. Merde. Sigma, excellent objectif. Oui, ah non, oui, jusqu'à. Ouais, c'est bon. Merci. Début. D'accord. 150, 500. Plus on va dire 150. Moi, j'ai 6 points, j'ai 5 et j'ai un groupe. Just. I'm going to just begin. Do you see the name on the side? Oui, oui, c'est 105, 6. Là, on fait. C'est 7 non. De 8? Un 6. Non, non, pas Le seul de lui. Je crois que c'est lui. Un 500. Je ne veux pas les vexer, mais. Vous allez passer au système 16. Parce qu'il y a des offres pour le... Non, les aides, oui, d'accord. Non, les aides 7, non, 7 de 9, non, rien. Ah d'accord.しました。あ、まだでも来ましたか？
qui est très bien avec l'austérité, c'est qu'ils sont pas silencieux, c'est pas vraiment. This is a Pinto, you're going to be my second pair of eyes. Remember how that works? No, I'm kidding. I know you always love snapping. C'est pire que le You always love snapping. Can you imagine a day in hell is like this a Pinto on the speed desk? I should buy you for Christmas Kundera. You ready? Je voulais voir si tu arrives à faire le focus des canards ou des poules. Quoi. You had many other talents, J'avais pensé un peu, heureusement qu'il est juste en France. Ça se voit. Là, ça se voit pas. Et puisqu'on se connaît, là, je le comprends. Mira, que te guardo, sí. Sí, Eres muy Ha sido un poco. He hecho una nota ya de los campos premiados. Era ucraniano. No, y además estaba lo que han dicho los dos ha sido muy interesante. La gente sobre ella es muy curiosa. ¿Sabes? Tiene mucho sentido de humor. Yo no sabía que seguía las instituciones entonces está Marcos, ¿no? dice que es más o menos No, creo que Marcos es muy popular. sí, pero es bueno. No sabía Me han preguntado los de FTV si la organización de este evento permite que usemos de Bachelet en YouTube. Lo emite Pas de raison pour le faire. De temps en temps, ça m'aiderait quand même de maintenir le reste. Tu peux m'engager. That's probably what makes them there. Non, là, c'est déjà. Là, tu pousses l'exercice à sa limite. Ah ouais. Non. Moi, je suis le correspondant. You wear them afterwards. No, I'm not sure. Was? Yeah, okay. Normalerweise eigentlich doch. Ja. Ich weiß ja nicht, viele Familien, meine Kinder beispielsweise reden Schweizer mit Spanisch und Französisch. Aber du hast nicht die Haie. Eben, immer Italienisch gesprochen. Aber ja sein, dass du ja. Ich rede kein korrekt Schweizerisch.
Meine Tochter spricht auch kein und sind korrekte Schweizer. Ich spreche also quasi alle Sprachen. Und meine Frau spricht Spanisch spricht sie perfekt und Französisch spricht sie gar nicht. Nee. Gleichzeitig war ich in diesem Kurs. Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen verstanden, wie es funktioniert. Aber nur Wissen. Also ich habe verstanden, dass ich niemals in meinem Leben Schweizerdeutsch rede. Das habe ich interessant. C'est sehr schwierig. Schweizerdeutsch reden. Ich wollte nur diese Person sagen, dass ich wüsste, dass ich Schweizerdeutsch rede und ich werde verstehen und ich möchte also nicht so gut Schweizerdeutsch reden. Ich werde verstehen. Ich weiß, dass du meinst. Ja, genau. Das ärgert mich, wenn es solche Schweizer gibt und sie können oder sie dürfen oder sie möchten oder sie wollen nicht Schweizerdeutsch reden. Das ärgert mich. Alors, mais comme il est là où elle est là. Elle, il n'y a pas de problème. Pour l'école. Pour l'école, oui, si ça marchait, mais pas. Irlande. Moi, je peux bien. Parce qu'il avait peur que ça avait l'air de ne pas marcher. Oui, c'était vraiment assez. Et pour l'instant, je crois que c'est bon, mais je ne sais pas 100%. J'ai payé un peu. Je n'ai pas eu toutes les confirmations encore. Je pense qu'il faut faire des possibilités pour avoir quelque chose. Oui. En même temps, c'est bien. 6 mois, je commençais avec je me sens pas super à l'aise avec ça. Parce qu'Irlande, je crois que c'est bien. Normalement, c'est assez strict de ne pas avoir trop. Parce qu'à part. Ah non, ça c'est. Ils veulent pas du tout. Ils veulent pas du tout. Ils sont. Et tout ça. Mais on fait des choses sur Zoom avec lui. Alors que le reste, c'est simplement. C'est bon, comme ça. Oui, merci. Très inflexible, des familles, il faut trouver autre chose à faire. Et dans les contrats, c'est écrit.
si tu veux essayer, mais c'est rigide. D'accord, d'accord. Je l'ai plié un petit peu. L'idée, c'est Si tu veux essayer. vraiment Ouais, tu vois ce que je veux dire. non, mais je sais, moi, c'est dur. We start in about 5 minutes, we're on the way. So. Tester le son. Non, mais c'est ça, mais je pense quand même que mais elle a envie de faire un échange. Ouais. It's Je vais commencer par ça. Il a la possibilité de faire. Mais c'est pas sûr. Mais elle est déjà au collège. Elle est dernière année de cycle. Okay. Parce qu'elle ne décide pas quel collège elle va faire. Elle ne décide pas. Mais si tu mets bilingue, il y a des grandes chances qu'elle va aller au lycée. Il a 3 ou 4 et vas-y, ça coûte ici à 6 Ok. Je pense pas qu'elle ne pouvait même pas mettre ce qu'elle préférait. C'est tout est difficile de casser par exemple, normalement. You're not going to go in you on holidays and things yeah, that's the reason I called it 13. Yeah, well, still a doctor. My only question is when about the last class video.
Translator can sit here. You can sit here, can sit here. Okay, let's start on behalf of the Geneva Press Club, Club Suisse La Presse, and the Freedom Cartoonists Foundation. Welcome here to the Graduate Institute for this press conference. It will be in two parts. First part, shorter, is with our laureates of the today's Kofi Annan Courage cartooning award. Welcome to you, it's a pleasure to have you here. And also with Patrick Chapat. As you know, Patrick Chapat, I don't present him to you, but he's a cartoonist. He publishes in very different newspapers abroad in Switzerland. And especially what's the important part is that he's the president of the newly baptized Freedom Cartoonists Foundation. And it's really thanks to Patrick that we have the pleasure here to have these brilliant cartoonists. And in a few minutes, they will be joined, as you know, by Dmitry Mouratov and Maria Ressa. So a little bit of patience, just finishing their lunch, and they will be here. So I won't make any further introduction, and I give the word to Patrick. Thank you, Patrick. Merci, Pierre. Hello, everybody. So today is really a dream. It's a miracle, actually. We imagine this day, World Press Freedom Day. We give our award. You have the dossier de presse, I think you have the press kit. We give this award every 2 years since 2012. It has a new name. It is the Kofi Annan Courage in Cartooning Award in honor of our former honorary chairperson. And we thought it would be a dream to bring in Geneva the Nobel Peace Laureates, who happen to be two journalists for the first time since, I think, 86 years. And two incredibly courageous journalists fighting for truth in a time where the facts are under attack and where lies, propaganda, and war is on the march. And so we imagine as a dream to have them in Geneva, which happened. If you want, we can tell you the details. Until 3 days ago, we're not sure we would have any of them. And to have those heroes of journalism present the award, the Kofi Annan Courage in Cartooning Award, to my personal heroes who are here today, the laureates, the winners of the 2022 award,
That is Gabor Papai of Hungary and Vladimir Kazanevsky of Ukraine. So that beautiful moment, if you missed it, too bad, happened just at noon at the Graduate Institute. You can find, I'm sure, pictures. We have a video available. There are 2 films about those laureates, beautiful films that we showed. Ask for that material. Ask Pierre, or he will forward. Pierre is also member of the board of the Freedom Cartoonists Foundation, so he's well placed. And please, shall we start with how do you want this to happen? Questions from the room, or you have just a word from the 2 of you. Just a word of how do you live today your cartooning profession? I mean, how do you do it today? Say happy, how happy you are. Yeah. So you just received the prize. Can you tell us your reaction to that? It's very important for me, a cartoonist from Ukraine, to be here and to be a laureate of so great award. But mostly it's more important to my country. Now, as you know, my country is in the war, and I understand exactly that cartooning without words, for example, is very, very important weapon in the information war. Russian false propaganda, developed many years all over the world and destroyed a reality in the world in political reasons. And I understand that cartoon can help to open eyes of people all around the world to understand what is happening in the reality. Because reality is not like Putin said, like propaganda, Russian propaganda said. And cartoon can help to do it, and cartoon, as I said, without words, all over the world can be understood. So I create every day political cartoons. Before I create cartoons, funny cartoons, philosophical cartoons, but now, from the first day of the war, I understand that I have a real weapon in my hand. It's pencil in my mind, and I have to be in war by cartooning. And every day I draw cartoon, and every morning I listen news, hear the news, Ukrainian news from all over the world. And after that, my reaction of this news is cartooning without words. So I am in war now. Thank you very much, Gabor Papai. Can you tell us how you do your job today in Hungary, the difficulties, the pressure you have today? Én nem érzem a nehézséget. Je ne ressens pas la difficulté. Tulajdonképpen egy nagyon szűk csapat, az utolsó nem kormánypárti újságnak a stábja, amelyik engem körülvesz, mindentől megvéd. La petite équipe qui survit dans le seul journal qui ne soit pas gouvernemental en Hongrie aujourd'hui fait tout son possible pour le protéger dans sa vie quotidienne. Háború sincs nálunk. Il n'y a pas de guerre en Hongrie. Azt hiszem, hogy én nem panaszkodhatok. Je ne peux pas me plaindre. Ami nagyon rossz részben, ez a Cassandra élmény. Ce qui est le pire dans cette vie, c'est l'effet de Cassandre. Hogy az ember kimondja, hogy mi lesz, hogy mi van és hogy mi lesz. On dit ce qui existe et ce qui va arriver. És ez nem jut el a többséghez. Et ça n'arrive pas dans la majorité des personnes présentes. Mert nem csak arról van szó, hogy ez az egyetlen lap már, amelyik független. C'est pas seulement parce que c'est le seul journal qui soit indépendant. A Népszava.
le népszava, la voix du peuple en traduction française. Hanem a probléma az, hogy akik nem ezt fogyasztják, azok teljesen elzárkóznak. Nincs átjárás a két vélemény közösség között. Donc ceux qui lisent notre journal, notre point de vue du monde, sont totalement éloignés de ce que nous disons. Ils sont enfermés dans un monde différent et nous n'avons quasiment aucun accès auprès d'eux. Egyébként azt rajzolok, amit akarunk. Sinon, ils dessinent ce qu'ils veulent. És megvan annak a közönsége, csak az ugye egy minoritás. Il a son public, mais c'est un public très minoritaire. Thank you very much. So you open to questions now. Please tell us your name and the media that you represent. Any questions? Yes, sir. Oui, bonjour. I will tell you in English. Sorry. Yes, please. Jean Musy from Radio Zone, the French radio around here. I want to ask you, can you feel you can say all the things you want? En français, on dirait, est-ce qu'on peut tout dire? Who is your question? Both of them? Both of them. The question is, can you really say anything? In In your cartoon. Yes, by cartoon without words, as I said, I made cartoon without words. I can say what I mean. It's possible in reality, but I understand that it's in the form of metaphor. And it's more widely than to say many words. Some cartoon, it can be like some story, for example. Yes, I think yes. Thank you. A törvények szerint minden lehet mondani. Selon la loi, je peux dire n'importe quoi. De nagyon erős nyomást helyeznek. Hát ugye nagyon egyszerű a célpontot megtalálni ránk, mert egyedül vagyunk. Il est assez facile de nous trouver puisqu'on est les seuls, donc il est très facile de faire pression sur nous. Úgy élem meg ezt a problémát, hogy tehát az ember könnyen bátor, ha saját magáról van szó. Il vit ceci en pensant qu'on peut être très courageux quand il s'agit que de soi-même. De a hatalom a pisztolyt nem az én fejemhez tartja, hanem a barátaimhoz, a főszerkesztőmnek a fejéhez. Mais le pouvoir ne tient pas le pistolet contre ma tempe, mais sur la tempe de mon rédacteur en chef. Az elmúlt 2 évben 3 főszerkesztőt fogyasztottam. En 2 ans, il a consommé 3 rédacteurs en chef. És ilyenkor az ember igenis meggondolja azt, hogy ellenszegül-e annak az elvárásnak, amit akár, tehát ők soha nem mondják nekem azt, hogy ezt ne csináld. De azért én tudom, hogy mi az, ami veszélyt jelent a lapomra. On ne lui dit jamais ce qu'il ne doit pas faire, mais il sait parfaitement ce qui peut faire du mal à son journal. Par conséquent, il doit faire attention. És nem akarom azt hazudni, hogy nincsen öncenzúra a munkámban. Et il ne veut pas mentir en disant qu'il n'y a pas d'autocensure dans son travail. Tulajdonképpen az a rajzom, ami miatt itt vagyunk, az azért került nyomtatásba, mert senki nem gondolta, hogy ebből fognak botrányt csinálni. Le dessin de presse qui a mené à son arrivée ici et qui est affiché au bord du lac, quand il a été publié, personne n'a pensé que ça pouvait entraîner des inconvénients quelconques. Le pouvoir a pris prétexte du dessin pour lancer une campagne très violente contre lui. Erről tudnék bővebben beszélni, de szerintem nem akarom elnyújtani. Il pourrait continuer encore longtemps ce genre de discours, mais il ne veut pas s'étendre inutilement.
Merci. Est-ce qu'il y a une question? Madame? Nadia Sikorsky, Naша Gazeta, Switzerland. I have a question to Mr. Kazanevsky. I don't know if you want it in Russian or in English. In Russian. Спасибо. Еще приятнее. If you have no translation, so it's better in English. I'm sorry, but so that everybody understands. Sometimes creative people, as you are, have better imagination and can foresee things better than professional politicians. So, in your mind, what will be the end of what we are going through, this nightmare we are going through? What will be the end result, and especially when? You ask about this war? The war, yes, of course. It's a very interesting and difficult question. Our society, Ukrainian society, have not been before so united like now. So we will build to Mr. Putin gold monument to sell to him. Thank you, because he gives us the possibility to be united and to be a great country in Europe. So on this time, our country so united, then it have not been possible before. For example, 300 years ago, firstly, Russian took Ukraine back to empire. It was 17th century when Ukraine firstly have stayed like a country. At this time, this country, Ukraine, firstly separated from Poland by war, by civil war of Ukrainian people. But after the beginning of Ukraine, thought we will fight in with Poland, or we will have some friends country around. And Ukraine would like to be a brother or in society with Russia. Afterwards, Russia took very quickly Ukraine to a new empire, Russian empire. And so now Ukraine is very, very, very united, and we have time to answer. I understand to me that please say not so. But you didn't answer my question. How it will end? The end will be the best for Ukraine, because we will win. Ukraine will be in the family of a united Europe, and will go to NATO bloc. Good. Thank you very much. No, this was to my colleague. It's not to rush you. Absolutely not. So we take one more question, because I guess the Nobel Prizes are arriving. One question here. Just a quick one from Vladimir. Is your name? It's Martin Desupinto, Independent. Question from Vladimir. Have you ever felt threatened by the authorities in Ukraine in the past, in your job as a cartoonist? I'm asking because at the beginning of the century we had the case of Gongadze. There was a very hard, solid political cast that didn't want questions from journalists, or they weren't happy about satire either. Yes, as every country, democratic country, we have a problem with in society with freedom of speech, of course. But for cartoonists, cartoonists had no problems. I had no censorship. My cartoons published without censorship all time, and I criticized all presidents, all powers, and had no problems, and now have no problems. So we are a real democratic country, but we had problems, of course, like every democratic country. Thank you very much. There's no other question. One short question. Yeah, thank you, and congratulations on your award. Nick Cumming-Bruce, I'm an independent journalist. I write for the New York Times. I wanted just to ask if you have, what do you think is the future of your profession? Do you see many young cartoonists coming up following you? Because in this age of electronic, you grew up with a print media. We're now into electronic media. Is your tradition going to be carried on? That's a good question. But my grandson asked, Father, why all
your friend's cartoonist is so old. I said, because I have not seen young cartoonists. And now all over the world, in Europe, in USA, I don't know exactly, but cartooning, like our cartooning, is, in my opinion, is ended and ended. Because, of course, it's PC and multimedia in internet. Yes, it's a very, very good question. But I think our future will go from the east, because in Iran, in China, there are many, many young cartoonists now. And even women cartoonists in Iran is great cartoonists now, very, very young. So I don't know if some waves of cartooning will go to Europe. A new wave of cartooning will be here and will born young cartoonists. But now, do you want to add something from your perspective on this? Is there a tradition of young cartoonists in your country? Vannak fiatal rajzolók Magyarországon? Nagyon kevés van. Il y a très peu de jeunes dessinateurs en Hongrie. Le métier vieillit très vite. A fiatalok inkább mémeket készítenek, vicceket készítenek, ugyanilyen. Les jeunes se sont tournés vers les réseaux, les différents réseaux. Ils font des GIFs, ils font des HPG, mais le dessin proprement dit, non. Én próbáltam tanítani, illetve próbáltunk a Képzőszéki Egyetemnek a grafika szakával beindítani ilyen speciális kollégiumot. On a tenté de lancer un enseignement spécialisé au niveau universitaire, mais ça n'a pas marché, par manque de combattants. Merci. On peut encore prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a encore une question? Pardon. Oui. I would like to ask to Gabor about what is the danger he think about the for the European Union of Hungary trying to boycott the model of the European Union, and also boycotting the efforts to unite the European Union in front of Russia. Thank you, perhaps for a short answer. Merci. Noha Orbán valószínűleg Putyin legjobb tanítványa. Alors, Orbán est probablement le meilleur élève de Poutine. És Magyarországon már nagyon nagy mértékben jelen van az orosz, nem csak a propaganda, tehát mindegy, ez politika, tehát hogy nagyon sok területet elfoglaltak ugye az oroszok. En Hongrie, non seulement la propagande russe est bien présente, mais pas seulement, mais la Russie a pris en part prépondérante dans le système bancaire, dans l'industrie aussi, et dans le monde économique en général. De most ugye homok került a gépezetbe a háborúval. Avec la guerre, il y a du sable qui s'est infiltré dans le moteur. Mert az Orbán nagyon könnyen mondja az ellenkezőjét annak, amit korábban mondott. Orbán adore se contredire. És a propaganda gépezet ezt könnyedén elfogadtatja a többséggel. Le système de propagande fait avaler les couleuvres assez facilement à la majorité. De ott a sajtóban nem saját emberek vannak már meghatározó helyeken, hanem
hanem nagymértékben oroszok, és a legújabb fordulatát Orbánnak, amikor ő már nem akart Putin párti lenni a háború tálalásában, nem követte a saját sajtót. Dans la presse, les Russes sont déjà prépondérants en majorité dans les organes d'État. Et quand Orbán, au début de la guerre, se sentit obligé ou a senti utile de changer de camp et d'être légèrement anti-Poutine, mais dans sa propre système de propagande ne l'a pas suivi. I'm sorry, I must interrupt you now because we are going to the next panel. Thank you very much for coming to be here. Thank you for your struggle for the freedom of press. And it was great to have you here. And everybody go and look at the exhibition at the lakefront in Geneva. It's until May 31st. Very interesting. A few more weeks, so we have still some time. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. This is for your translator. Okay. Welcome here to Geneva. It was a difficult journey, I know. It was a pleasure to listen to you this morning and to have your testimonies. And thank you for coming here to the Geneva Press Club on the invitation of the Cartoonists Freedom Foundation. I'm very happy and very glad to have you here. And Patrick did a real great job having you, being able to bring you to here. And thank you for your implication on every front. We know all, I don't think I need really to present you again. Maria Ressa, you are the co-founder and director general of Rappler, which is a media, an investigative media based in Manila in the Philippines. And as everybody knows in the world, you just got the Nobel Prize, Peace Nobel Prize last October with Dmitry Mouratov. So Dmitry Mouratov, thank you for also being here. It's great to have you here. Dmitry Mouratov, as you know, is the editor-in-chief of Novaya Gazeta, independent Russian newspaper based in Moscow. What brings these two persons together is very clearly that they work constantly on a huge pressure, that they have judiciary procedures against them or had them, that you were recently arrested. I mean, you work in very difficult conditions, and your courage is really an example for all the profession. So I don't want to talk more, and I will leave very soon the questions to the audience. I would just, after listening to you this morning, I mean at noon, one thing that came in your two speeches came up was that the sense of truth, of facts, is disappearing. So you, Maria Ressa, you underscored the importance of
the social networks and how this is changing. My question actually is pretty simple. So if facts are no more valid, can journalism still be valid in the future? Wow. We'll swap back and forth. Yes? Yes. Okay. If facts are no longer valid as journalism, I mean, it's implicit in our jobs, right? That we deliver the facts. But I think what happened, and I would say it was probably around 2014, news organizations, which were both creating journalism and distributing our journalism, splintered. And we kept the creation of the journalism. We're not content creators, we are journalists, right? And then the distribution was taken over. I think that was when social media scaled. The difference is, during our time, both distribution and creation, we had standards and ethics, we were accountable, we were legally liable. Once it moved to tech, the new gatekeepers, and I only pegged 2014 because that was around the time of Crimea, which is when we felt it in geopolitical power play, right? Different versions of reality in front of our eyes. When tech took it, the distribution model of tech is to keep you scrolling. And from 2014 until today, they have A/B tested what keeps you scrolling. And what keeps you scrolling is anger, hate, triggers moral outrage that inevitably turns into mob rule, right? When that happens, people think it only stays online and people are just not nice online. That's not what we've seen. That's not what the data shows. The data shows that online violence is real world violence. And today, 8 years later, Russia, there's war in a way that we've never had before. So this toxic sludge is enabling the worst of humanity, the worst of human nature, and frankly, stifling a belief in good, the belief that we can actually collaborate, the belief that we can cooperate, the belief that different cultures have the same goal, like stop climate change, for example. Okay, I'll shut up because I can talk about social media forever. With data, though, I can give you data. Tell me if you need data. I can tweet it to you. Right? I understand. It's ironic. So, Mr. Dmitry Mouratov, can you tell us a few things about how you were working at Novaya Gazeta and what were the conditions and what were the pressures in these last weeks since the war, and you had to close up your newsroom end of March. So how was it during that time when you were operating? Я хочу сначала извиниться перед коллегами. First of all, I'd like to apologize to the colleagues. Согласитесь, интервью журналистов с журналистами – это инцест. When a group of journalists interviews another journalist, this is akin to incest. Я тут вижу прототипы, я даже не знаю, что вам говорить. I can see all the various logos on the mics, and I don't even know what to tell you. Я отвечу на ваш вопрос. I will answer your question. Можно ли писать слово «война» или нельзя писать слово «война»? Is it allowed or is it not allowed to write the word war? Или надо сразу взять и закрыть газету, потому что это война, а ты должен писать специальную операцию? And do we just shut down the newspaper because you cannot write the word war and it's just a special operation? Этот выбор стал перед нами уже 25 февраля. We faced that very choice on the 25th of February. Когда не знаешь, что надо делать, обращайся к своим читателям. When you don't know what to do, it is your readers you turn to. У нас большая платформа краудфандинговая в газете. We have a large crowdfunding platform in our newspaper. It's huge. Мы обратились к читателям. Мы закрываемся, потому что мы не можем писать спецоперацию. Или не закрываемся и пишем спецоперацию.
So do we turn down to our readers and ask them a simple question? Do we shut down because we cannot write the word special operation? В первый час проголосовало 7 тысяч человек, за день, по-моему, 17,5 тысяч человек. Or do we not shut down and we write special operation? So in the first hour, 7,000 people voted. During the day, about 17,000 people voted. 96 с лишним процентов читателей сказали, вы обязаны продолжать делать газеты. 96% of our readers said, do not stop, you have to continue your work. Мы отлично понимаем, что такое спецоперация, что такое война. Не считайте своих читателей за идиотов. Мы вас читаем 30 лет. We know full well what a special operation is, and we know full well what a war is. Don't consider us to be idiots. We've been reading you for 30 years. Окна двери вы смотрите всегда. There will always be a room for slamming the door. Мы хотим, чтобы ваши корреспонденты работали во всех точках. And we want your journalists to work in all locations. И мы продержались 34 дня. So we survived for 34 days. Многие из вас видели специальные репортажи с территории Украины. Их делала Лена Костюченко. Ее тексты переведены уже, по-моему, в гигантском количестве мировых изданий. You saw the special reports from the territory of Ukraine done by Lena Kostychenko. Her reports and her articles were translated by hundreds of different media outlets. Она блестящая, лучшая у нас в стране военный корреспондент. She's a brilliant, probably the best war correspondent in our country. Многие в нее влюбились, но она лесбиянка. Many of us would have fallen in love with her, except for she prefers the fairer sex. Чем она гордится? Which is something she's proud of. А мы гордимся Леной. And we're proud of her. Она перешла границу. Она работала в Николаеве, в Херсоне и в Одессе. Она работала в самые тяжелые дни, но прямо до своего уже психологического срыва. She crossed the border and she worked in Nikolaev, Kherson and Odessa, and she continued to do so until she suffered a mental breakdown in the harshest environment. Вторая вещь, которую мы делали за эти дни, мы изучали технологию хейта. The second thing we did throughout this time was studying the hate technology. И третье, у нас великолепный ньюзрум, его возглавлял Никита Кондратьев. And third, we have a fantastic newsroom that was headed up by Nikita Kondratiev. И мы создали алгоритм, при котором мы могли проверять информацию анонимных телеграм-каналов. And we built an algorithm that enabled us to check the information sourced from anonymous Telegram channels. Это был интеллектуальный подвиг. This was an intellectual feat. Мы могли проверить сообщения из 7, 8, 10 источников. Мы могли проверить геолокацию, время, сходные фотографии, комментарии. Мы могли проверить освещение на снимке и совпадает ли оно со временем. В общем, это были потрясающие критерии, и это была быстро сделанная великолепная модель алгоритма. And so we could, using this algorithm, check 7, 8, 9, 10 different attributes. Things like various sources that publish the same information, the comments, the photos, the actual lighting that would enable us to establish whether the same photos were taken during the same time of the day, and a number of other criteria which made this model an excellent choice for us and helped us tremendously in our work. Мы предложили себе придерживаться одного принципа. And so we decided that we are going to stick with one principle. Мы доверяем только глазам своих корреспондентов. We trust only what our correspondents see with their own eyes. Вот шапка, здесь написано, что увидела Костюченко своими глазами. Here's a headline that says, what Kostychenko saw with her own eyes. И глаза Костюченко. And there are the eyes of Kostychenko. Вмешалась цензура. The censors got involved. Газету перестали брать, печатную версию прекратили брать в киоске. Сказали, вы должны с нами, с киоскерами, с ларечными, согласовать свои обложки. Мы их послали. And so the printed version of the newspaper was rejected by the newsstands. And in fact, we were told that we have to agree the content with the newsstand owners. And we told them to take the high road. Вот одна из обложек, которая была запрещена, это царь-колокол в Кремле. Но к нему приделана ручка, чтобы говорить как в рупор. То есть
царь Колокол стал рупором пропаганды. So this is one of those examples, one of the front pages that was banned. You see the Tsar bell that has a handle attached to it, which you can use as a mouthpiece to spread propaganda. И тогда вдруг сотни людей пошли к редакции, покупали по 30, 40, 100 экземпляров газеты и раздавали. Люди на заводах и в институтах, в больницах, врачи приходили к нам с деньгами, мы построили там что-то типа прилавка, люди брали огромное количество экземпляров газеты и сами их распространяли. Это было неслыханно. Мы обычно не работали в таких условиях. Но долго это длиться не могло. И на 34-й день мы получили второе предупреждение о том, что мы иностранные агенты. И после этого выходить газет не могли. And so what happened next was hundreds of people flocked to our building, to our office, and started buying the newspapers with their own money so that they could distribute them. Distribute them amongst their employees, their friends, hospitals, offices, factories. And on the 34th day, we received the second warning, and we were told that we would be labeled a foreign agent, and this is where we stopped. Thank you for this very complete answer. So now open to questions. Let's start, go around here. Please name and the news operation, the name of the news. Andres Allemand, I'm from La Tribune de Genève. I have a question for Mr. Mouratov. You said earlier on that Europe shared the blame during the last years of the war that is now happening in Ukraine. What is your feeling about what Europe is doing now, and particularly the sanctions? Do you feel, as a Russian citizen, do you feel that they are efficient, and do you feel that they are fair? Два коротких ответа. Two brief answers. Что делает Европа замечательно? What Europe is doing is great. Это просто моя гордость. Это то, как Европа обращается с беженцами. What I'm particularly proud of is to see how Europe treats the refugees. 3 миллиона 60 тысяч только в Польше. 3,060,000 refugees in Poland alone. Румыния, Молдова, Словения. Люди принимают беженцев, и они живут в домах у граждан. И это огромный акт солидарности, это сродни библейскому потопу, когда все умещаются на этом новом ковчеге. Romania, Moldova, Slovenia are accepting refugees. People receive them in their houses, they stay in people's houses. This is a fantastic act of solidarity, much akin to what one would see in the Bible on Noah's Ark during the biblical flood. Я недавно прочитал про одного поляка, который сам собрал 500 тонн груза и отправил гуманитарный конвой в Харьков. 500 тонн груза, один человек. I read recently about one man in Poland who single-handedly collected 500 tons of humanitarian aid and sent it, again, single-handedly, to Kharkov. Об этом снимут фильмы. Films will be made about it. Это куда круче, чем Дюнкерк. And this is much cooler than Dunkirk. Теперь второе, про санкции. The second question about the sanctions. Я не могу призывать к санкциям против своей страны и не могу отрицать то, что ваши страны имели право их ввести. I can't call for sanctions against my own country, and yet I cannot deny the right of your countries to impose those sanctions. Иногда эти санкции приобретали характер флешмоба. Sometimes these sanctions were something like flash mob. Там уже не очень разбирались, что к чему. People didn't really delve deep into what is what. Ну, например, отмена самолетных перелетов привела к тому, что костный мозг, который необходим ребенку с лейкемией для пересадки, он не может долететь, потому что срок его жизни 12 часов. Но ни один самолет из Германии до, например, Москвы или до Санкт-Петербурга долететь за 12 часов сейчас не может. For example, they've closed down the airspace without really thinking about the consequences. And to give you one example, there is a child who needs
a transplant, a bone marrow transplant, and the bone marrow lives for exactly 12 hours. There is not a single plane that could make it from Germany to St. Petersburg in 12 hours today. Первые 2-3 недели санкций существовала проблема с лекарствами, с орфанными, для людей с орфанными, то есть редчайшими заболеваниями. In the first 2 to 3 weeks, there was a huge problem with medications for people with rare ailments and illnesses. Это абсолютно недопустимо. Эти люди и так находятся на грани смерти, и, значит, обрекать их на эту смерть, особенно детей, извините, которые не выбирали Путина, да? Это вообще что такое? And I think it's absolutely unacceptable to doom these people who are absolutely innocent. Those children did not elect Putin and would basically doom them to their death. What sort of crap is it? Или последний пример. Наказали российских олигархов, бизнесменов и капиталистов. Хорошо. Or the most recent example, they decided to sanction the Russian oligarchs, entrepreneurs, etc. Great. Многие из них бенефициары режима. Many of them benefit from the regime. Но один из банкиров, крупнейшего, одного из самых крупных банков, Фридман фамилия, у него, я получил от него письмо. One of them is a banker. Он в Киеве на свои деньги построил мемориал жертвам Холокоста под названием Бабиев. Friedman, one of them, is a banker who owns one of the largest banks out there. I received a letter from him. He paid his own money to build a memorial to the victims of the Holocaust in Babi Yar, outside of Kiev. А его родители живут во Львове. And his parents live in Lviv. А теперь еще поселили беженцев к себе в квартиру. And now they've accepted a number of refugees who live in their apartment. Мне кажется, что все-таки санкции не должны быть градом, то есть оружием залпового огня, которое поражает все территории. Sanctions, I believe, should not be indiscriminate. It shouldn't be akin of multiple rocket launchers that cover a large territory. Thank you. There is one more question there. Yes. Sorry. Hi. Thank you. Nina Larson with the AFP. Also a question for Mr. Mouratov. I was wondering about the attack on you on the train. You said that your paper was able to figure out who was behind it. Who do you think was behind it? Do you think the Russian security services did that? And are you afraid for your life? And if I could just ask one other question, what do you think is the future for your newspaper and for Russia? Thank you. Будущее России? The future for Russia? Yes. Можно попозже задать этот вопрос? Could you ask me this question a bit later? Значит, теперь начну с поезда. I'll start with the train. За 3 минуты до отправления я был в купе, меня обрели краской с ацетоном. I was sitting in my compartment 3 minutes before the train was to leave the station. Somebody poured paint all over me. The paint contained acetone. Фотографии могу показать. Ничего не видел. В результате я не могу с этим. Извините, я просто все-таки сейчас жмурюсь, потому что мне тяжело. So I couldn't see anything. I lost my eyesight, and still to this day I have to close my eyes because it's hard for me when I have limelight. Сожгли веки и сожгли конъюнктиву глаза. They burnt the retina and they burnt my eyes basically. Я за этим человеком побежал. Он уже стоял возле полицейского, я снял его на видео, а газета установила, кто этот человек. I started following the man, and I used my phone to shoot him on video, and he was standing next to a police officer, and my newspaper identified this man. Вот он тут. This is him. Он сменил за несколько лет 3 фамилии, официально. He officially changed his last name 3 times in the last couple of years. Он был Трифонов, потом стал Тихонов, а теперь Тарус. He used to be a Trifonov, Mr. Trifonov, then Tikhonov, and then Tarasov. Значит, он учредил организации ветеранов войн и ветеранов десанта. So he set up an organization of foreign wars veterans and airborne troops veterans. Это такие военизированные отряды боевиков. So basically those are paramilitary groups.
Сам он ни в каком десанте не служил. The man himself never served in the paratroopers. Самозванец. He's an imposter. Он присваивает себе чужую судьбу. He basically assumes somebody else's identity. Он был на всех видеорегистраторах у полицейских, на камерах и на вокзале, но до сих пор, значит, месяц скоро будет, да? Послезавтра, через 3 дня будет месяц, но нет уголовного дела. Every single police camera caught his face, but it's going to be 1 month in 3 days. 1 month since it happened, and not a single case investigation, not a single investigation started. Кроме того, у него был номер места и моего билета. Это означает, у него доступ к базе специальных служб, которая называется магистрат. He also knew my exact seat on that train, which meant that he had access to a special service or an intelligence service database called Magistral. Ну, то есть он пользуется ресурсами специальных служб, и его прикрывают от уголовного преследования. So he used the intelligence services resources, and he was shielded from criminal prosecution. Но я думаю, что это что-то близкое к ЧВК, чем, например, к службе разведки. Я не очень понимаю, как это может быть связано с разведкой. А вот с разными такими прокси силовыми структурами, да. I think it is something closer to the military corporations, to the private military corporations, rather than the intelligence community. I cannot see how it could have anything to do with the intelligence community, but the private military corporations fit the profile. Спасибо. Thank you. Thank you. So we'll leave it for the next questions. Perhaps before we take other questions, Mrs. Maria Ressa, I just would like to know if on your side you have been threatened physically in your country. I mean, I think every journalist, so I'll just quote something you can check. You know, ICFJ, International Center for Journalists, did a study of journalists globally, and they found that 75% of the people the journalists they had interviewed had said they had gotten online attacks. Of that 75%, 25% had said that these attacks moved into the real world. I can tweet that. In terms of us, since 2016, we've had to increase from 2016 to 2018 to 2019 when I started getting arrested and it became a habit. We've had to increase our security 6 to 8 times by 2019. By the time we went to COVID lockdown, it was a little bit of a relief, frankly, but we were prepared to work from home. We prepare for the worst. You prepare for the worst, you hope for the best. So on this side, yes, sir. Gilles Lavard for Swiss newspaper La Liberté. I have a question for Dmitry Mouratov. You both, with Maria Ressa, spoke about new battles for information and for digital information. What's today the most challenging for you, Mr. Mouratov, concretely, and how to fight back? То, что сложно, то, что вынуждены многие журналисты эмигрировать. Вот самое сложное. What I find most difficult is that many journalists are forced to immigrate. У нас больше 200 человек, журналистов и правозащитников, объявили иностранными агентами. Вот это сложно. Over 200 journalists and human rights activists were declared foreign agents. That is what I find difficult. Сложно жить, понимая, что опять продолжают гибнуть люди в Украине. It is difficult to live realizing that people are dying in Ukraine. А со всем остальным мы sправимся. And the rest we can cope with. Okay, one question here, one there, and there. And I believe Maria has to answer. Okay, do you want to add something to that? No, I'm okay. Okay. Mr. Mouratov. Your name is? Riccardo Bagnato, télévision suisse italienne. Monsieur Mouratov, vous avez dit que, bon, voilà, pour les journalistes, c'est difficile d'interviewer des journalistes. Donc, très clairement, si vous étiez devant Poutine, comment vous répondrez, qu'est-ce que vous lui direz pour le convaincre à arrêter?
n'êtes pas devant un journaliste, vous êtes devant lui. The question was, if you had to, you said that it's difficult to be interviewed by journalists. If you weren't in front of journalists, if you had to ask and say something to Putin, say one thing to him, to make him stop, what would you do? What would you say? Мой вопрос состоял бы из двух частей. My question to him would consist of two parts. Я спросил бы. Ну, давайте так. Тогда правила игры такие. Я спрашиваю честно, и он честно отвечает. Так пойдет? Let's change the rules of the game. Let's imagine that I'm asking him directly, and he answers me honestly. That would be the assumption. Или тогда нет смысла дальше отвечать? Otherwise, it doesn't make any sense to continue. Так вот, если по-честному. Такая деловая игра у нас, да? So if we have this honest game, a business game, as it were. Что ему докладывали генералы? Через сколько дней будет парад в Киеве? What did the generals tell him? In how many days there would be a parade in Kiev? Это первый вопрос. That would be my first question. А второй вопрос. Я бы взял фотографии, которые сняли фронтовые корреспонденты на территории Украины, и спутниковые снимки. And the second thing I would do, I would take the photos made by the war correspondents in Ukraine and some satellite imagery. Взял бы картун, который сегодня видел на набережной. I would take the cartoon that I saw on the lakeshore today. И сказал бы, согласитесь посмотреть? And I would ask him, would you agree to browse through those with me? Sure. That's it. Yes. I'm a journalist from Brazil. And just before the war, we had President Bolsonaro visiting you and claiming sympathy to President Putin as well. Today, Brazil still takes that position. What kind of message would you send to President Bolsonaro regarding this? Простите, я ничего этого не понимаю. I beg your pardon, I have absolutely no knowledge of this. Это не моя профессия. This is not really my trade. About the BRICS countries, helping still Russia, China, India. Я занимаюсь расследованиями и внутренней политикой в России. Я правда не знаю взаимодействия внутри БРИКСа. Простите, я некомпетентен. What I do journalist investigations and I do domestic politics, and I'm not competent to answer questions about BRICS because I don't know the inner workings of this organization. No worries. Thank you. Yes. Надя Сикорский, наша газета, русскоязычное издание в Швейцарии, в Женеве. Рада вас видеть здесь. Быстро два вопроса. Во-первых, какой у вас прогноз, чем кончится война и, если можно, когда? И второе, вы говорили о щедрости Европы и всего мира по отношению к украинским беженцам. Считаете ли вы, что надо сделать что-то, чтобы помочь новым российским диссидентам, тем, которые просто не могут вот так взять чемоданчик и уехать, у которых есть дети, старые родители и так далее? The question was in Russian, Nadia Sikorsky from Novaya Gazeta. The question is as follows. There are two questions. In your opinion, when do you think the war will end? And second, you were talking about Europe expressing and showing tremendous generosity in accepting the refugees. Could you comment on them helping the dissidents, the new dissidents that came after the war started? From Russia. From Russia, obviously. Вы знаете, надо мной смеялись, когда я говорил, что к 9 мая, к традиционному сакральному для России празднику, ничем не закончится. You know, people laughed at me when I told them that it will not end by the 9th of May, which is a sacred traditional Russian holiday. Сейчас уже ничего скоро не закончится. Unfortunately, it will not end anytime soon. Прогноз давать невозможно, поскольку никто до конца не понимает замысел. It's very hard to come up with predictions because nobody understands the concept behind it. Замысел в чем? Восстановить административные границы Донбасса и присоединить к России? What is the intention? Is it to restore Donbass in its administrative borders and then have it join Russia? Или присоединить еще Херсон, Николаев, Одессу и выйти к морю
чтобы Украина не было выхода к морю? Или такое же? Or is it to annex Kherson, Nikolaev, and then Odessa and cut off Ukraine from the sea? Is that the intention? Никто ничего не понимает в этом замысле. Nobody understands anything. Ну, может быть, какие-то аналитики российские, украинские понимают. Для меня этот замысел темен и не очевиден. Perhaps some analysts in Russia or in the Ukraine understand, but to me, this is absolutely unclear. Я сегодня говорил, когда мы с Марией выступали в том зале, о том, что я абсолютно точно не исключаю возможности использования ядерного оружия. Earlier, Maria and I spoke in a different room, and I told her that I do not rule out the possibility that nuclear weapons might be used. У Кремля есть спикеры. Это пропагандисты государственных каналов. The Kremlin has its own speakers, the propaganda warriors from state-owned channels. И уже неоднократно, уже в течение 2 недель, с экранов телевизора звучит история про то, что нужно открыть шахты ядерных ракет. And for 2 weeks now, we've been hearing from our television screens that nuclear silos should be opened. А если надо использовать самое страшное оружие, если продолжатся поставки вооружения вооруженным силам Украины. And we also hear that this horrible weapon should be used should the supplies of weapons to Ukraine continue. Самая главная беда в том, что нет ни одного человека, который может помешать принять и исполнить такое решение. The biggest tragedy of it all, Mr. Korsky, is that nobody can possibly stop this decision from being taken. Парламент, Совет Безопасности, гражданское общество, Ленин, никого нет. Not the parliament, not the civil society, not the public, not even Lenin, nobody. Никаких ограничений. Абсолютная власть. Unrestricted, absolute power. Поэтому что там будет в этой голове? А никто не знает, что в этой голове. Nobody knows what's going to happen in this head. Поэтому вероятность очень высока. So the probability is high. Вот это будет не конец войны, это будет конец человечества. And this will not be the end of the war, this will be the end of humanity. Является ли конец человечества концом войны? В каком смысле, да? Is the end of humanity the end of the war? Perhaps yes, to an extent. We can take one more question. The very bottom of the room. Yes, Antonio. Thank you. I'm Antonio Funagali, working for NZZ, Swiss French correspondent. I have a question about your colleagues in Russia that still are able to send and to report. Do they really believe what they send and report, or do they just close their eyes? Там был вопрос. Как помочь диссидентам? There was a second part to that question, how to help the dissidents. Люди, которые выбирают для себя путь сопротивления системы, должны быть готовы к тому, что с ними произойдет. People who elect to fight against the system should be ready to face what happens to them. Есть прикладной момент. Я думаю, что для людей, которые заслужили свою репутацию, как те, кто был за мир, как те, кто был за демократию в России, ну, надо вызова, да? There is a practical aspect to it. There are people who fought for peace. There are people who fought for democracy in Russia. Well, we have to give these people visas. То, что касается, верят ли журналисты, нет вопроса веры и неверы, есть вопрос проверки информации. To your second question, whether we can trust what the journalists are reporting, it's not a matter of trust. It's a matter of fact-finding or fact-checking the information you receive. Следование профессиональным стандартам. In line with professional standards. Профессионалы вообще всегда против диктатуры. Professionals tend to be against dictatorship, always. Вот посмотрите на Марию. Look at Maria. Профессионалы против могучих диктаторов и их сыновей. Professionals fighting against powerful dictators and their sons. Почему так оказывается? Профессионалы. Why is it dangerous? Because we're talking about professionals. Многие из тех, кто сейчас уехали из страны, я имею в виду журналистов, это сотни людей, они стараются начать снова выпускать свои медийные продукты. Hundreds of people who left the country, I'm referring to journalists, are now trying to relaunch their own media products.
Кто-то это делает в России. Например, Леша Венедиктов, бывший главный редактор бывшего «Эхо Москвы», открыл свой YouTube-канал. Популярный. Some people try to do it in Russia. For instance, Alexei Venediktov, the former editor-in-chief of the Echo Moscow radio station, opened his own YouTube channel, quite popular YouTube channel, in Russia. У десятков людей появились свои YouTube-каналы. Dozens of people have their own YouTube channels. С огромным охватом. With huge coverage. Это означает, что судьба YouTube предрешена. Which means YouTube's fate is already sealed. Thank you very much. I guess we have 1 more minute. And so just to conclude, I would like to ask you both one more question. The European Union decided to forbid, to censorship Sputnik and RT, Russian TV. Do you think it's a good decision, a useful decision? Слушайте, давайте так. Запрет или не запрет на государственное российское вещание находится в сфере парламентов и властей европейских стран. Это не мой вопрос. I think this question should be addressed to the parliaments and governments of the European countries rather than to me, because it lies within their mandate, within their area of expertise, as it were. Maria Ressa, do you want to say something about that? I think you have to look at track record. You have to look at data. And what we can look at are the meta-narratives that have come out. So an easy one, the Election Integrity Partnership in the United States actually took a look at the meta-narrative of Stop the Steal, which came from President Trump, which essentially helped January 6 happen, right? It was seeded a year earlier on August 2019 on RT. And when you saw 20-some-odd countries push RT. Anyone here from RT? No, or Sputnik? RT and Sputnik both offered to help the state agency in the Philippines and gave them, in quotes, training. So you have to look at track record. Countries have taken action. This is one of those instances where you don't act. You know, when you can't be neutral, you have to look at the data. You have to look at the evidence and make a choice. Thank you very much. Thank you for being here, and thank you for your work for the press freedom. Thank you. Газету не отдам. Thank you. Thank you. Thank you.